you. Здорово вас всех видеть. Excuse me. So many people saw your video in Instagram and YouTube. About 6,000 people for 2 days. Wonderful, wonderful, wonderful. New people, absolutely new people, and they are very impressed you. Thank you, Lord. It is a great honor and happiness for me to take part in your programs, Malika Mala. I have heard many things as I meet people in Germany and all over the world who are in connection with your preaching. For instance, I have just been a few times in Turkey now on online things, and many people have been in contact with your preaching. It is somehow it's amazing to see how Krishna has blessed you, Malika Mala. It is now all over the world. People know about you and your very nice way of presenting Krishna consciousness. I'm very happy to be part of this. Really, very happy. All glory to Srila Prabhupada and Guru, because it's really, I'm very happy in Krishna consciousness. So it's very easy to share you with this happiness. Yes, people want to see happy people. Yes. Я сейчас скажу несколько, по-русски буду говорить. Вы уже начали, да? Да, если можно. Ой, excuse me. Я хочу сказать, что так получилось, что мы продолжаем дело Бхакти-тиртхи Махараджа. It so happened that we proceed the mission of Bhakti-tirtha Maharaj. Институт прикладных духовных технологий. The Institute for Applied Spiritual Technologies. И это для нас очень большая честь, и мы очень счастливы в этом служении. For ourselves, this is a great honor, and we are really happy while doing this service. И мы все время чувствуем контакт с Бхакти-тиртха Махараджем. And we all the time keep feeling that contact and association with Bhakti-tirtha Swami Maharaj. Через его книги, Through his books, через его семинары, through his seminars, через его учеников. through his disciples. И сегодня мы хотим послушать вас как его друга. And today we would like to hear you as his friend. Потому что дружба в сознании Кришны – это отдельное благословение. Because friendship in Krishna consciousness is a separate blessing. Вообще хотим послушать вот ваши рассказы о нем, ваши воспоминания. So we would be happy to hear your pastimes, your narrations, stories about him. Вчера по солнечному календарю был как раз годовщина его ухода. According to the sun astrology, there was a disappearance day yesterday. И поэтому это так... Я знаю, что было по лунному календарю отмечали, и очень много тех, кто был связан, я слушала тоже проповедь. There was a separate program arranged by the moon calendar associated with the disappearance day of Bhakti-tirtha Swami Maharaj, and I would listen to those lectures as well. It was very exciting. И это, конечно, в основном для преданных, а эта программа будет для новых людей, и мы будем ее, ну, как бы распространять среди новых людей, чтобы познакомиться поближе. The previous program was arranged for devotees mainly, but our today's program is arranged mainly for newcomers, and we're going to disseminate this video across newcomers.
Все, я замолкаю и буду очень с большой радостью вас слушать. So I will keep silent from this moment on, and we are ready to hear you. Thank you very much. I met His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj when he had come to Europe on a program to bring the Vedic literature into the universities of the big towns in Europe. Я впервые встретил Бхакти-Тиртху Махараджа в Европе. Он тогда приехал и разъезжал по крупным городам Европы для того, чтобы распространять ведическую литературу. Bhakti Tirtha Maharaj had gone with a group of others into the German universities and English, French, Swiss, and they had met professors, librarians, and students with the idea to bring into the universities a spiritual education through the books of the Vedic culture. И вместе с группой других преданных Бхакти-Тиртха Свами Махарадж ездили по Германии, Англии, Швейцарии, и они встречались с профессорами, с учителями, с библиотекарями, студентами. И их основная идея была привнести духовное образование в эту академическую среду через ведическую литературу. Soon we got letters from the universities in which the professors expressed their gratitude to have received the whole set of the Srimad Bhagavatam or the Bhagavad Gita, because they felt happy to now present this ancient knowledge based on the books, based on the original literature. И позже мы получали письма от профессоров, благодарственные письма за то, что теперь у них были полные комплекты Шримад Бхагаватам и была Бхагавад-гита, и они были счастливы, что теперь у них есть духовные знания, которые они могут представить своим студентам на основании оригинальных, то есть вот изначальных знаний ведических. I later asked Bhakti Tirtha Maharaj, how did you do it? How did you bring a totally new knowledge, which is based on understanding the eternal soul, into the educational fortresses of the world? И позже я спрашивала Бхакти-Тиртха Свами Махараджа, как вам это удается, как вы можете вечной души в эти крепости академического знания? And he answered that this was possible because it was the will of God and he was just an instrument. И он ответил, что это такова была воля Господа, а он был лишь инструментом. I think this remained his motto in life, that we need to connect with the will of God and become the instrument in making or manifesting this will of God in the world. Я думаю, что это был девиз, таков был девиз, который остался у него на протяжении всей его жизни, что нам нужно быть проводниками воли Господа, инструментом для того, чтобы проявлять его волю в этом мире. Once he wrote, when your desire to serve is beyond your capacity, yet you act without hesitation, that is the moment empowerment occurs. Как-то он написал, что когда ты хочешь служить, и твои способности, они меньше, чем тот объем служения, который ты хочешь осилить, но ты, тем не менее, не колеблясь, действуешь, то в этот самый момент
на тебя не сходит, тебя уполномачивают, не сходит могущество свыше. Let us think for a moment about this very powerful statement. Давайте на мгновение задумаемся, поразмышляем над этим очень могущественным утверждением. Normally, when people see they have a desire which is beyond their capacity, they give up and say, impossible. Обычно, как правило, когда человек видит, что его желание не соответствует его возможностям, он сдается, опускает руки. But Bhaktivedanta Maharaj said, when your desire to serve is beyond your capacity, but you act without hesitation, then something else starts to happen. Но Бхакти Тиртха Свами говорит о том, что когда ты хочешь служить, но это служение превосходит твои способности и возможности, но ты, тем не менее, действуешь не колеблясь, решительно, тогда что-то новое включается в этот момент. When you want to do something which is higher than your possibility and you just try to do it, you pray to do it, then the Lord gives you his strength and empowers you. Когда ты хочешь что-то сделать, но это выше твоих способностей и возможностей, пытайся, молись, и тогда Господь даст тебе силы. Bhaktivedanta Maharaj's life is a proof of this principle. И жизнь Бхакти Тиртхи Махараджа – это доказательство, свидетельство, что это утверждение работает. He always tried to act beyond his capacity, not within his capacity, and he was often empowered by God. Он всегда действовал за пределами своих возможностей и способностей, и зачастую его Господь уполномачивал. Let me give you a few examples. Позвольте приведу вам несколько примеров. Bhaktivedanta Maharaj told me that he grew up in the ghettos of Cleveland, America, where even as a child, you needed to keep a gun or a pistol with you to defend yourself against any possible criminals who would come. Бхакти Тиртха Свами Махарадж поделился со мной, что он вырос в районе гетто в штате Кливленд, США. И, будучи даже ребенком, нужно было таскать с собой оружие для того, чтобы защититься от возможного нападения каких-то преступников. That sounds like hell. Звучит, как будто там ад. Yes. So at that time, as a young boy, he had a speech defect. И, будучи ребенком, у него были дефекты речи. And he could not speak without stuttering. Он не мог говорить, не заикаясь. But he was not discouraged. Но, тем не менее, его это не обескураживало. Even as a little boy, he took the Bible and he read from the Bible and explained the Bible to his young friends in the ghetto. И, будучи маленьким мальчиком, он брал в руки Библию, читал ее и пояснял, разъяснял ее своим друзьям, ребятам в гетто. And he said whenever he read from the Bible, his speech defect disappeared and he could speak like a normal person. И он говорил, что как только он брал в руки Библию и начинал объяснять ее, то его речевой дефект сразу исчезал. At that time, Martin Luther King came to the ghetto and he saw this little boy who had a pistol in his pocket, but who read from the Bible to all the young black children there. And he said, this person has a great future ahead of him. Как-то Мартин Лютер Кинг навестил этот район гетто и увидел вот этого мальчика чернокожего, который стоял перед толпой других чернокожих мальчишек с пистолетом в кармане и с Библией в руке и объяснял Библию. И Мартин Лютер Кинг сказал, у этого мальчика великое будущее впереди. Once a very rich lady from Holland, the Netherlands,
came into the ghetto to just see the black people, how they would live. Однажды одна женщина из Голландии, из Нидерландов, посетила это гетто для того, чтобы посмотреть, как живут чернокожие дети, люди. And she saw this amazing little child reading the Bible, and so many people listened and took solace and courage from his readings and lectures. И эта женщина увидела на свое удивление, как этот маленький чернокожий мальчик в окружении толпы других людей читал Библию, а те внимали ему и получали от его чтения, от его рассказов умиротворение и храбрость. So this Dutch lady decided, this is a wonderful person, and she acted as his sponsor and brought him to a good school. И эта датчанка сказала, какая замечательная личность передо мной. И она выступила в качестве его спонсора и для того, чтобы он получил образование в хорошей школе. And later, she arranged that Bhaktitirtha Maharaj would be the first black person who would be allowed to a university. И позже эта же женщина устроила так, что Бхактитиртха Свами Махарадж стал первым темнокожим человеком, который поступил в университет. You must remember, in America there was not racial equality at that time. Наверняка вам известно, что в те времена расового равенства не было. Black people were discriminated against. Темнокожих людей дискриминировали. And they were not allowed to go into the restaurants where the white people would eat, nor would they be allowed to study in the universities where only white people were allowed to study. Их не допускали в ресторане, где обедали белокожие люди, и также их не допускали в университеры, где обучались белые. So when finally, by the efforts of Dr. Martin Luther King, the black people reached equal rights, many of the people in the population were still very racist and very anti-black. И благодаря усилиям доктора Мартина Лютера Кинга чернокожее население все-таки добилось равенства своих прав с белыми, но тем не менее среди населения царила вот эта атмосфера расизма, и многие были настроены против темнокожих. So whenever Bhaktitirtha Maharaj went to the university, he had to have 2 white guards to take care that no aggression would be done against him, because on the way, because people were still not agreeing, although there were equal rights. И каждый раз по пути в университет Бхактитиртхе Свами приходилось идти туда в сопровождении 2 белых охранников, потому что по-прежнему были среди населения люди, которые были не согласны с таким положением вещей. By his tremendous intelligence, Bhaktitirtha Maharaj became not only the first black student, but he became the leader of the student union. Благодаря своему великолепному интеллекту Бхактитиртха Свами стал не только первым темнокожим, обучающимся в университете, но и стал лидером студенческого совета. But by that same intelligence, he could understand that we are not our bodies, we are eternal souls. That means we are not white people, we are not black people, we are not yellow people, but we are the soul trapped in material bodies. И благодаря тому же самому интеллекту он понимал, что мы не есть это тело, мы вечные души, не белые, не черные и не желтые, мы вечные души, которые просто пойманы в ловушку этого тела.
And he became very, very interested in studying spiritual teachings. И он очень-очень заинтересовался учениями, духовными учениями. He studied for some time under a person, and that person told him, I'm not your spiritual master. Your spiritual master is A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Какое-то время он обучался под началом одной личности, и этот человек ему говорил: «Я не твой наставник, я не твой учитель Аче Бхактивиданта Свами Прабхупада». And he, Bhaktivedanta Maharaj, then started to read the books of Srila Prabhupada and immediately felt called to become the disciple of Prabhupada. И после этого Бхактивиданта Свами стал читать, изучать труды Шрилы Прабхупады и сразу незамедлительно почувствовал вот эту тягу и желание стать его учеником. And but due to his, let us say, shy nature or reserved nature, he remained always in the background. Но из-за своей такой скромной натуры, из-за своей сдержанности, он старался всегда оставаться как бы позади, на задворках. He was an intellectual. Он был большим интеллектуалом. And he needed to find his place in Prabhupada's movement. И ему предстояло найти свое место в движении Прабхупады. Once he told me there was in the temple singing and dancing going on. Однажды, как он мне рассказал, в храме поспевали, танцевали. And he stood a little in the back, observing everything from a distant observer position. И он, заняв такую позицию наблюдателя, встал немного позади и наблюдал за всеми. But then, all of a sudden, he felt, this is singing and dancing for God. We should give up our identification, even with being an intellectual. И вдруг внезапно он почувствовал: мы же поем и танцуем для Господа, значит, нужно отбросить все отождествления, даже отождествление себя с этим высоким интеллектом. And he danced like anything. И он стал танцевать как... Because this was for the pleasure of God. Потому что это было ради удовольствия Господа. When we meet the Lord, when we meet Krishna, we should give up all identifications. Когда мы встречаемся с Господом, когда мы идем к Нему навстречу, нужно отбросить все отождествления. We are not black, we are not white. Мы не черные в этом смысле и не белые уже. We are not old, we are not young. Не молодые, не старые. We are not Russian and we are not Australian. Не австралийцы и не русские. We are an eternal spiritual soul. Мы вечные духовные души. And when it's time to step before God, we should glorify Him and dance for His pleasure. И когда настает момент предстать перед Господом, нужно прославлять Его и танцевать ради Него. There's only one Father. All other are His maladetses. Отец только один у нас. Остальные все дети. Deity, yes. So then he decided to give up his reserved position. И так он решил отбросить свою вот эту сдерживающую позицию. And he stepped on the stage of doing extraordinary things for Krishna. И он тогда выступил вот на эту сцену, которая позволяла ему разворачивать экстраординарные, сверхъестественные вещи. He went to Africa and made many temples. Он отправился в Африку, где открыл множество храмов. And he traveled all over the world and gave very empowering seminars.
И он путешествовал по всему миру и давал очень могущественные семинары. He told his audiences, we should become spiritual warriors. Он говорил своей аудитории, нам необходимо стать духовными воинами. We should conquer our inner enemies like lust, greed, and anger. Он говорил о том, что нам необходимо покончить, победить своих внутренних врагов в лице вожделения, гнева, жадности. And he also started many programs where he tried absolutely new approaches of presenting Krishna consciousness and the Vedic teachings. И он начал проводить множество программ, где пытался и внедрял абсолютно новые подходы и методы знакомства людей с ведическими знаниями. And he also made a special institute for this. It is called Institute for Applied Spiritual Technologies. И также в этих целях он основал институт под названием Институт прикладных духовных технологий. Once in West Virginia, there was an international conference, and one that was after his departure. Однажды в Западной Вирджинии проходила международная конференция. Это после его ухода уже Бхактитиртха Свами. And 1.5 hours in this conference had been set aside for a presentation by his disciples. И 1,5 часа этой конференции были отведены выступлением его учеников. They were sitting on the stage and they were all very, very nicely dressed. Они все sидели на сцене, и они были одеты с иголочки. Some were lawyers. Некоторые были юристы. Some were professors in the universities. Некоторые из них были профессорами в университетах. One person had a TV studio. У кого-то была телевизионная студия. Another a radio studio. У кого-то радиостудия, радиостанция. And they presented the Institute for Applied Spiritual Technologies. И они были представителями Института прикладных духовных технологий. They said, you must know, we were so well established in society that we would not have considered to take on a spiritual path unless we would have met His Holiness Bhakti-tirtha Maharaj. И они сказали, и они говорили о том, что мы настолько хорошо, у нас все хорошо, у нас хорошая репутация в обществе, мы хорошо устроены в этом обществе, что если бы мы не встретили такого человека, как Бхакти-tirtha Свами, то мы бы ни за что не заинтересовались бы духовными знаниями. And then they explained. И затем они пояснили это. One lady said, I had a TV station, and I still have it, where I was just inviting him to give us some understanding of his work in Africa. И одна женщина встала и сказала, я владелица телевизионной студии, и как-то я пригласила его для того, чтобы он рассказал о своей деятельности в Африке. But when I met him and the program was over, I thought, oh, this is really a special person. Let me make another program. И когда она его пригласила, и программа уже прошла, она подумала, боже, это такая личность, что я хочу еще одну программу провести с ним. About social integration of different cultures in other civilizations. И она думала, что эта программа будет посвящена социальной интеграции различных культур в нашей цивилизации. And he came and he spoke very nicely. И он пришел на эту программу, и он дал замечательную речь. And then this lady thought, he's so special. Let me invite him for a third program.
И она подумала, ой, да он такой особенный, приглашу-ка я его еще на 3-ю передачу. Uh, and somehow she made up a subject which she thought would be interesting, but her real purpose was to bring her audience in contact with Bhakti Tirtha Maharaj. И она придумала очередную какую-то тему, которую она посчитала интересной, но реальной ее целью на самом деле было, чтобы произошел вот этот контакт ее аудитории с Бхакти Тиртой Свами. After some time, she said she ran out of subject matters. She had no idea any longer for subjects. И через какое-то время уже фантазия у нее закончилась, она уже не знала, на какие темы проводить. That was after the 10th TV program. Где-то после 10-й такой телевизионной программы. And she said, you are so knowledgeable, you are so developed, you decide what this TV program should be all about. И она сказала, вы такой компетентный, у вас столько знаний, сами решите, на какую тему проведем программу. Let us make it uncomplicated. Давайте, чтобы это было несложно. You just say whatever you want to say. Просто говорите, что хотите. This was one TV lady. Это была всего лишь одна женщина с телевизионной. But in that program in West Virginia, many people just told me similar, or many people who sat on the stage told us similar stories. И многие люди, которые сидели тогда на сцене в Западной Вирджинии на этой конференции, делились подобными же историями. It was always the same. They felt very attracted to Bhakti Tirtha Maharaj, although some of the subjects he introduced to them were very, very new to them. И все они говорили одно и то же, что они были невероятно привлечены этой личностью, хотя те темы, на которые он говорил, порой были для них абсолютно новыми. What is the principle working here? Какой здесь принцип работает? I told you already one principle of Bhakti Tirtha Maharaj, that is to act beyond your capacity, but in an empowered way. Как я вам уже сказал, один из принципов – это действовать за пределами своих возможностей и способностями, но при условии, что вы уполномочены на это. That's how he could bring the Vedas into the universities. Это именно благодаря этому принципу он смог привнести веды в университеты. That's how he could open many temples and farm communities. Благодаря этому принципу он мог открыть многочисленные храмы и создать сельскохозяйственные общины. But how could he attract all these various people? Но каким образом ему удавалось привлечь такую разнообразную аудиторию? Listen to the answer. Послушайте ответ. In his own words, he said, as we carry a greater sense of divinity within us, so are the contacts we make with others automatically of a higher quality. Pardon, could you please repeat? Should I repeat it? Yes, please. As we carry a greater sense of divinity within us, so are the contacts we make with others automatically of a higher quality. Как только мы поддерживаем в себе, несем в себе чувство божественности внутри, то благодаря этому ощущению, поддержанию вот этого чувства божественности, все контакты, все взаимодействия, которые происходят, становятся более высокого качества. To express it in simple words, if people can sense that you carry God in your heart, you meet higher quality people. Как только люди будут чувствовать, если говорить простым языком, как только люди будут чувствовать, что вы являетесь носителем в своем сердце Господа, то вы автоматически будете встречаться с людьми более высокого качества. Sometimes we may want to have friends who have a
greater sense of personal development in their life. Иногда мы хотим встречаться с людьми, которые больше заинтересованы в личностном развитии. Or we may want to get in contact with those who have a good influence over others. А иногда мы хотим общаться с теми, которые обладают большим влиянием. Sometimes we may be tired to just have contacts with people who just talk about the best food. Иногда мы привязаны к общению с такими людьми, которые предпочитают говорить на темы хорошей еды. Or we do not like to meet always people who only seem to be able to talk about the weather and about the mistakes of other people. А иногда нам совсем не хочется общаться с теми людьми, чьи темы разговоров ограничиваются погодой и проблемами. Yeah, problem. Yes. At that time, we must say, we must come on. At that time, when we find such desires in us, we should think of how can I rise to a higher level. В такие моменты, когда мы ощущаем в себе вот такие желания и нежелания, нам нужно поразмышлять, каким образом я могу поднять собственный уровень внутренний. When I rise to a higher level, когда я сам поднимаюсь на более возвышенный уровень, I automatically meet people who are on a higher level. Автоматически я буду встречаться, общаться с людьми, которые находятся на таком же возвышенном уровне. And then when I still rise, если я продолжаю расти, I will also help people to rise. Я буду в свою очередь помогать людям тоже возвышаться, расти. Nature always looks for the same niveau. Природа всегда притягивается. I saw what this meant for Bhakti Tirtha Maharaj, how he raised his own level. На примере Бхакти Тиртха Свами я видел, как это работает. I remember I once was in Geneva, Switzerland, and I stayed in a castle near a lake. Как-то я был в Женеве, в Швейцарии, и там я остановился в замке около озера. And that castle was also the temporary place for Bhakti Tirtha Maharaj and the other persons who were contacting the universities. И этот замок тогда был местом временного пребывания Бхакти Тирти Свами и других людей, которые занимались проповедью. It was early in the morning, one time. Были ранние утренние часы. Maybe 3 o'clock, and I had just risen to quickly go to the bathroom and then continue to sleep. Где-то 3 часа ночи, возможно, я вышел в коридор, чтобы сходить в уборную и обратно продолжить свой сон. But I saw Bhakti Tirtha Maharaj was up. Я увидел, что Бхакти Тиртха Свами Махарадж не спал. 3 o'clock in the morning, so early. 3 часа утра, так рано. What was he doing? Что же он делал? He was there and he was chanting the mantra. Он читал мантру. At 6 o'clock, he was still not finished. В 6 часов он еще не закончил свою мантру. He had a very strict spiritual discipline. У него была очень строгая духовная дисциплина. Which he would follow every single day. И этой дисциплине он следовал каждый Божий день. Because he was engaged in raising his own spiritual standard. Потому что он был вовлечен в этот процесс повышения собственного духовного уровня. My dear people, if you can learn this principle, it will be very good for you. Мои дорогие, если вы научитесь вот этому принципу, это будет очень благотворно для вас.
your spiritual growth, your inner treasures will determine what kind of life you have. Тогда ваш духовный рост обеспечит вам раскрытие всех ваших внутренних духовных сокровищ, и у вас будет жизнь, которую вы хотите иметь. Your inner qualities will also determine whom you meet and with whom you will be able to be close. Ваши внутренние качества также будут обуславливать то, с кем вы встретитесь, с какого рода людьми вы будете встречаться и с кем вы будете близки. Your own spiritual development comes on the first place of what is necessary in your life. Среди всех приоритетов в вашей жизни духовное развитие стоит на первом месте. Let me give you an example. Позвольте приведу пример. Let us imagine you have an empty person. Представьте себе, что у вас есть person. You have an empty container. Представьте себе, что у вас пустой сосуд. And then you have a couple of big stones, small stones, sand, and water. Теперь представьте себе, что у вас есть большие камни, мелкие камушки, песок и вода. Sand and water, yes. Песок и вода. You have a lot of big stones, У вас много больших камней. a lot of small stones, Маленьких камушков тоже много. a lot of sand, Много песка. a lot of water. Много воды. Now, what will you put in first if you want to fill your container? Если вы хотите заполнить ваш контейнер, что вы положите туда в первую очередь? When you fill it with water, you can fill it up and nothing else fits in. Если вы заполните его водой, то туда больше ничего не поместится. But if you put the big stones in first, Но если вы поместите туда большие камни в первую очередь, afterwards you put the small stones, затем мелкие, then you put the sand, затем песок, and then you will see, oh, a lot of water can still fit in it. и затем вы заметите, о, еще много воды может поместиться туда. This is your life, my dear people. Мои дорогие, вот это ваша жизнь. Identify your big stones. Выявите для себя, какие у вас большие камни. What is most important? Что для вас самое важное? And put that in first. И поместите это в ваш контейнер в первую очередь. Then you will find there's still a lot of place for that which is not important, the small stones. И вы затем обнаружите, что еще достаточно места для того, что не очень важно для мелких камней. And there's still a lot of place for this sand and the water. И также останется предостаточно места и для песка, и для воды. But if you fill the container, for instance, with sand, there's no place for the big stones any longer. Но если вы заполните весь свой контейнер песком, то для больших камней не останется никакого места. If you place the small stones in the container of your life, no place for the big stones. Если заполните контейнер своей жизни мелкими камушками, опять-таки не будет места для больших. You must always start to bring the things which are most important, the big stones, first. Вам нужно всегда заботиться о том, чтобы большие камушки шли в первую очередь. For Bhakti Tirtha Maharaj, self-realization and God realization was the big stone in his life. Для Бхакти Тиртха Махараджа большими камнями, такими крупными камнями, были самоосознание и осознание Бога. And he started early in the morning with that program.
И эта программа у него начиналась в ранние часы. And that's why he was so empowered to do so many things. И поэтому он был настолько уполномочен, чтобы проделать такие вещи. He had a lot of divine energy inside of him. Он был заполнен божественной энергией. Bhakti Maharaj came also many times to Russia. Много раз Бхактитиртха Свами также посещал и Россию. I remember his lectures about improving relationships, Я помню его лекции на тему улучшения отношений, developing pure love. развития чистой любви. They were always totally full with people. И эти лекции, эти залы всегда были заполнены людьми. And then at the end of his programs, he would dance with everyone, dance and sing. И в конце этих программ и семинаров он всегда танцевал и пел со всеми. Oh, his singing and dancing was so joyful. О, его песни и танцы были наполнены такой радостью. And he always had a very, very nice style to integrate everyone. И его стиль был такой замечательный, что он умудрялся включить, не оставить никого позади, всех включал в эти песни танцы. My dear people, I remember halls full with 9,000, 10,000 people. Мои дорогие, я помню залы, наполненные 9-10 тысячами людей. And we would sing and dance. И мы пели, танцевали вместе. And he had always this nice style. И у него такой стиль танца был замечательный. We felt like in an African village. Мы просто чувствовали себя в какой-то африканской деревушке, Where everyone is one family. где все как одна семья. It was отлично. It was fantastic. Это было так отлично, это была фантастика. Fantastic. Yes, yes. Not just the dancing, the feeling in the heart. И это дело не только в танце, там было чувство от сердца. This is real spiritual life means inner treasures of the heart are increasing. Настоящая духовная жизнь означает, что внутренние сокровища увеличиваются. Like love. Внутренние духовные сокровища, такие как любовь. Seeing everyone with an equal eye. Видеть всех единым взглядом. Compassion. Сострадание. Forgiveness. Прощение. These are the treasures in the heart. Вот это и есть сокровище сердца. What is the use if there is a huge villa around you and so much money and you have to choose, do I go in my Mercedes or do I go in my BMW or my Toyota or my Chevrolet? Какая польза, какой толк от этой огромной виллы, от этих денег? И когда я сижу и думаю, на чем же мне сегодня поехать? На Мерседесе, BMW, Тойоте или, может, Шевроле? And inside you are an angry, disturbed man who is having a failing health and a very uncontrollable temper. А внутри при этом этот человек зол, все время расстроен, ухудшается здоровье. The real treasures are the treasures of the heart. Настоящее сокровище – это сокровище сердца. And Bhakti Maharaj took great care in his life that those who were around him understood this. И Бхактитиртха Свами Махарадж очень сильно уделял большое внимание и заботился, чтобы те люди, которые его окружали, они понимали эти принципы. There is one community in America, it is called Gita Nagari, where you can find his 4 principles of community building.
Есть одно сообщество в Америке, называется Гита Нагари, где вот эти вот 4 принципа очень хорошо выстроены. One principle is act with whomever you meet in a way as if the quality of the interaction is dependent on you. И один из этих принципов гласит: действуй, взаимодействуй с другими так, как будто твоя жизнь зависит от качества этого взаимодействия. And his last principle is think that the people you are together now with will be the people who are with you at the time of your death. И последний из его принципов гласит: думай следующим образом, что те, с кем ты сейчас, это будут те люди, с которыми ты будешь при уходе из этой жизни. When you were together with Bhakti-tirtha Maharaj, you always understood he didn't make any distinction between a highly successful person or just an ordinary, simple man. И когда вы находились рядом с Бхакти-тиртой Свами, то всегда было вот это ощущение и понимание того, что он не проводил различий между людьми высокопоставленными и простыми. Like I remember one time, he had been in Croatia and he had met the ambassador of India to Croatia, and there was a big public program. Как-то я помню, однажды в Хорватии он встретился с послом Индии в Хорватии, и там была большая вечеринка. And he was very well dressed, Bhakti-tirtha Maharaj, because there were very honorable people. Even the president of the country was there. Это было очень такое респектабельное мероприятие, поэтому Бхакти-тирта Свами Махарадж был одет очень с иголочки. Даже сам президент страны присутствовал там. And when the program was over, what did he do? He went right to the street. We met there, and we were, as monks do, moving through the town and singing and dancing with the simple people. И когда закончилась эта программа, Бхакти-тирта Свами вышел на улицу, мы с ним встретились, и что вы думаете, мы делали? Мы шли по улице, мы шли через толпы людей, мы пели и танцевали вместе со всеми. No distinction was made. Никакого различия не было с его стороны. I think this is a sign of a truly great person. Я думаю, что это признак очень великой личности. He has achieved so much. Он достиг таких высот. Like our Bhakti-tirtha Maharaj, he has written maybe 15 to 20 books. Наш Бхакти-тирта Свами Махарадж написал 15-20 книг. He has opened institutes. Он открывал институты. He was the personal friend of Nelson Mandela. Он был другом Нельсона Манделы. And he was the coach of Muhammad Ali, the boxer. И он был личным коучем Мухаммеда Али, боксера. A very famous person. Знаменитый человек. But his heart was open for everyone. Но его сердце было открыто абсолютно для всех. And he never thought, I am the doer. И он никогда не считал себя действующим. He always thought of himself of being a servant of others. Он всегда считал себя слугой других. Spiritual life doesn't mean to put yourself in the center. Духовная жизнь не означает, что вы ставите себя в центр. You have to put a higher cause, the service of God and humanity in the center of your life. В центр нужно поместить более возвышенную цель Господа и служение человечеству.
His departure from this world was not easy. Его уход из этого мира не был простым. He contracted a very aggressive cancer on his left, on one of his feet. У него развилась агрессивная форма рака на одной из ног. The foot needed to be amputated. Эту ногу нужно было ампутировать. The next morning, he phoned me after the amputation. После ампутации ноги он позвонил мне. And he said, we must always remind ourselves that the Lord finds different ways to send us his love. И он сказал мне на следующее утро после ампутации, что мы должны всегда напоминать друг другу о том, что Господь находит разные способы для того, чтобы благословить нас. Sometimes it is sweet love, but at other times it is bitter love. Иногда это благословение в виде сладкой любви, а иногда в виде горькой. Sweet love, we all like very much. It tastes so nice to eat some sweets. Сладкая любовь такая приятная, мы все это любим. Приятно что-то сладкое. But then he said, but do you know the benefit of bitter love? Но знаешь ли ты пользу, благо от горькой любви? Just remember, just the day before, his right foot had been cut away. Просто представьте, за день до этого его нога была отрезана. So now he was asking me, do you know the benefit of bitter love? И тут он задает мне вопрос, а известно ли тебе благо и польза от горькой любви? I said, please, you say, you seem to be the expert here. И я ему сказал, нет, ты расскажи об этом. Похоже, что ты больше эксперт в этом. And then he said, bitter love purifies our heart, makes it very clean. Он говорит, горькая любовь очищает наше сердце, делает его чистым. When our heart is very much cleansed from all illusions, we understand this world is only a bridge that leads to the real world. И когда наше сердце очищено от всех иллюзий, то мы прекрасно понимаем, что мир, это просто мост, который ведет нас в мир реальный. Very wise words. Очень мудрые слова. See, in Ayurvedic medicine, they know when they give you pills which are made from the very bitter tasting leaves of the neem tree, it purifies the blood. Согласно аюрведической медицине, те таблетки, которые изготавливаются из горьких листьев нима, это известный факт, что это лекарство очищает кровь. Then you take these leaves from the neem tree and then you grind them together and make little pills. Oh, one pill is, ooh, such bitter taste. Ooh, so bitter. Если вы возьмете, соберете листики этого нимового дерева и сделаете из них одну всего лишь таблеточку и попробуете ее, о, такой горький вкус. It doesn't taste like sweet chocolate. Ничего общего со сладким шоколадом. But it's more beneficial for the blood. Но для крови эта таблетка более благотворна. It takes the contaminations or impurities out of the blood, and then you have good health. Она устраняет все загрязнения с крови, и тогда тело оздоравливается. A healthy spiritualist who is really in good spiritual health has developed great attachment to be with God. Здоровый духовный человек,
который находится в хорошем духовном здоровье, развивает сильную привязанность к Господу. But when the blood, when the spiritual heart is not so pure, you have attachments to the things of the world. Но когда наше духовное сердце нечисто, то мы развиваем множество привязанностей к предметам, ко всему, что находится в этом материальном мире. And these attachments may not be gross attachments to money or material things, but they can be subtle attachments to name, to be famous, and so on. И эти привязанности не обязательно будут какими-то грубыми, к деньгам, к материальным вещам. Они могут быть очень тонкими, к славе, к репутации. Yeah, Slavi, yes. So sometimes bitter love may be necessary. Поэтому порой вот эта горькая, пилюля горькой любви – необходимость. Yes. When you know that everything, both the sweet love and the bitter love, is milost, then you have passed the test of life. Как только вы понимаете, что как сладкая, так и горькая любовь все является проявлением милости Бога, значит, вы прошли тест этой жизни. And then you're ready to move to the world of Boga. И тогда вы готовы пройти в мир Бога. Yes. I thank you very, very much. Я благодарю вас очень-очень. It was like always a pleasure to be together with you. Всегда для меня большое удовольствие быть с вами. I must also thank my very talented translator, Maya Pureshwari, a very, very amazing translation. Я также благодарю талантливого переводчика Майю Пурешвари Радху за замечательный перевод. Yeah, you could understand everything very easily, and you could translate it like a living translation, not a dead translation. Ты переводишь, понимая смысл, и твой перевод живой, не мертвый. So I think we will use the 10 minutes which we still have for any questions which you have. I suggest maybe the questions go to Malika Mala or Mayapur Eshwari. Your name is Mayapur Eshwari Radha? Or? Yes, Mayapur Eshwari Radha. Good. So that you can now you can tell the people they can put their questions in the chat box. And Давайте воспользуемся оставшимися 10 минутами на ответы на ваши вопросы. Возможно, вопросы есть у Малика Малы или у Майи Пурешвари Радхи. Пожалуйста, размещайте ваши вопросы. Спасибо огромное вам за лекцию. Thank you so much for the lecture. Очень важные такие вы пункты отметили, которые позволяют глубоко медитировать и развивать разум. You have highlighted the very important points that would allow us further on to meditate and to develop our intelligence. И очень вдохновляет действительно брать гораздо больше ответственности для того, чтобы почувствовать милость Бога. And it was particularly inspiring to take up more responsibility in order to be authorized, empowered more. И у меня вопрос вот какой. По поводу ухода Бхактитирти Махараджа, когда он медитировал на настроение Васудева Датты. My question refers to the disappearance of Bhaktitirtha Swami when he was meditating on the mindset of Vasudeva Datta. Делился ли он с вами об этом, и, может быть, вы что-то прокомментируете вот в связи с этим его таким удивительным решением? Has he ever shared with you these kind of ideas that came to him, and would you mind sharing something about it?
I had a lot of contact with Maharaj up to a certain point when he was more in America, and I was not visiting America at that time. Я поддерживал очень регулярные интенсивные связи с Махараджем до того, как он вот был в Америке. So we have never spoken personally about it. На эту тему лично мы не разговаривали. But I can speak a little bit about the principles which he had explained earlier. And that is that sometimes spiritually elevated people take on the sinful reactions or the bad karma of other people, so that these other people are free from karma and can move on without any obstruction. Но я расскажу вам о самом принципе, который лежит в основе такого решения, о котором он говорил ранее до этого. Принцип заключается в том, что духовно возвышенные люди зачастую принимают греховные реакции других людей с тем, чтобы они освободились от вот этой тяжелой негативной своей кармы, и это позволило им дальше двигаться по духовному пути. Let me explain for the new audience here that we do certain activities and they have a consequence. Позвольте объясню для нашей новой аудитории. Определенные действия, которые мы совершаем, несут за собой определенные последствия. This is called the law of action and reaction. Это называется законом действия и следствия. Some of the reactions we can immediately see. Некоторые из реакций проявляются сразу. Let us say if a man drinks a whole bottle of vodka, very quickly after that, he will be drunken. Например, если кто-то выпьет сразу бутылку водки, эффект будет виден сразу. His action brings about an immediately perceivable reaction. То есть его действие вызывает незамедлительную, видимую, очевидную реакцию. But some actions bring only a reaction which comes after a certain time. Но некоторые наши действия вызывают реакцию, которая проявится через определенное количество времени. Let us say you're kind to a person and he becomes the president of the country, and then he wants to show his gratitude to you. And this may come after a time of 10 years. Например, вы к кому-то очень хорошо относитесь, хорошо отнеслись к кому-то, и этот человек становится президентом. И он затем хочет вас отблагодарить за это доброе отношение. Но эта реакция произойдет, скажем, через 10 лет. So, when we speak of the law of karma, we mostly have the second type of reactions in mind. That is, I did something here, and 20 years later, something happens to me now. Поэтому, когда мы говорим о законе кармы, то мы чаще всего оперируем и говорим именно о втором виде реакции и последствий. Что-то происходит, я что-то предпринимаю, и последствия приходят через лет 20. And if I have done my activities out of ignorance, I may have to face in the future obstacles which keep me from moving forward in my life. И, например, если я совершаю какие-то действия из собственного невежества, тогда в будущем это вызовет множество препятствий для того, чтобы я двигался дальше по жизни. So a spiritual master or a spiritually elevated person is able to take away these karmic reactions so that the path is free for the person.
И духовные учителя, и духовно возвышенные люди обладают вот этой способностью забрать вот эти негативные кармические реакции, чтобы люди могли продвигаться дальше. So Bhaktitirtha Maharaj, he explained that that he felt that a lot of his physical illness, especially the cancer before his death, which led to his physical death, was because he had taken on the karmic reactions of people on his own body, and therefore he needed to he experienced some of the suffering. И Бхактитира Свами упоминал о том, что его физическое заболевание, которое в конце концов привело к его физической смерти, была вызвана тем, что он по собственному желанию забрал вот эти кармические реакции на себя. That is how he saw his own death. Это то, как он видел свою смерть. Yes, yes. Спасибо большое, Шачинандана Махарадж. Здесь еще у нас Кешава Махарадж присутствует. Кешава Махарадж, может, вы включите камеру? Шачинандана Swami Maharaj. Here we have Keshava Maharaj here as well. Keshava Maharaj, would you mind switching on the video camera, please? Ah! Keshava Maharaj! Hare Krishna. Humble obeisances, Maharaj. Thank you for your good explanation about Bhaktitirtha Maharaj. Мои поклоны примите, пожалуйста. Спасибо вам за прекрасные уроки от Бхактитиртха Свами Махарадж. Where are you at the moment? You seem to be in Hawaii. Где вы сейчас? Как будто бы на Гавайях. Not real. I am in the Where are you? I am in South Russia now. Где вы? На юге России. Wonderful, wonderful. Замечательно, замечательно. I'm joking. Я шучу. Моя Парешварадха, дорогая, там вот вопрос, будь добра, переведи от Вики Любинены. We have a question, Maharaj. Yes. A question from Victoria Lubinene. Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances. Dear Maharaj, thank you so much for such a wonderful meeting. Would you mind clarifying how can I understand whether Krishna authorizes me or whether these are my personal ambitions? Very good question. Очень хороший вопрос. It is easy when you have received a direct request by a spiritually elevated person who says to you, please do this or please do that. Это очень легко сделать, если вы получаете прямой запрос от духовно возвышенной личности, которая говорит вам, пожалуйста, сделай это или то. But it is not so easy when you have not received direct inspiration. Но это не так просто сделать, когда отсутствует вот это прямое вдохновение со стороны кого-то. Therefore, in your spiritual life, it is always good if you have association with spiritually elevated people whom you can ask. Поэтому очень хорошо, когда в вашей духовной жизни всегда присутствует общение, взаимодействие с духовно возвышенными людьми, к которым вы всегда можете обратиться с вопросом. You will see that very often Krishna speaks through the mouth of his devotees. Вы обнаружите, что очень часто Кришна говорит устами своих преданных. So therefore,
good company is essential on the spiritual path. Поэтому на духовном пути хорошая компания – это очень важно. There are three things which are essential on the spiritual path. Есть три вещи, которые очень важны на духовном пути. To have the right understanding or knowledge, Это правильное понимание знаний, to be surrounded with good spiritual company, быть в окружении благоприятной духовных людей, who can inspire you and if need be correct you. которые могут вдохновлять вас и при необходимости исправлять. And finally, it is important to have a regular spiritual practice. И, наконец, очень важна регулярная духовная практика. Knowledge, the right type of people, and regular practice. Знание, благоприятное общение и регулярная духовная практика. When we look out for spiritual company, what should we look out for? Когда мы задаемся такой целью найти вот это благоприятное общение, что нам нужно искать? How should our friendly friends be? Какие должны быть наши друзья? They should have ideally also 3 qualifications. В идеале они должны обладать также 3 квалификациями. They should be like-minded. They should have the same interest as you. Они должны обладать теми же интересами, что и вы. То есть вы должны быть, как это называется? Like-minded. Да, ну то есть Same type of thinking. единое мышление у вас должно быть. Yes. Similar interest. Одинаковые интересы, похожие. Similar direction in life. Общее направление в жизни. Second, Вторая квалификация. they should be able to talk to you spiritual knowledge. Они должны уметь и быть способными общаться с вами на духовные темы. That is, they should have insights. У них должны быть какие-то осознания, реализации. Yeah, realization. Very good. Maya Pureshwari Radha. Realization. They should have deep spiritual realization so that they can help you. У них должны быть глубокие быть духовные реализации, чтобы они могли тем самым помочь вам. And third qualification, И третья квалификация. they should have affection for you. Они должны быть привязаны к вам, любить вас. Because we will only accept something, especially corrections, from people who have affection for us. Потому что мы готовы принимать что-то от кого-либо, особенно если нас исправляют, только от тех, кто любит нас. Someone who wants to hurt you, even they may say the right thing, you are not inclined to accept everything so easily. Если человек хочет вам причинить боль, даже если он говорит самые правильные вещи, у вас не будет склонности, и вам не захочется принимать то, что он говорит. These are the 3 qualifications of spiritual friends. Вот такие 3 квалификации духовного друга. And they can help you to see whether this is a project. They can help you to see whether a certain project, which is a little bit beyond your capacity, is worthwhile trying, or if it is just an ambition which comes from your false ego. И именно такие друзья позволят вам понять, является ли ваш проект, который выходит слегка за пределы ваших способностей и возможностей, лишь вашим проявлением вашей амбиции, которая является результатом вашего ложного эго, либо этот проект стоит того, чтобы вкладываться. Yes. Okay, my dear people, my dear audience, I unfortunately have still so much to do today. Хорошо, дорогие моя дорогая аудитория. К сожалению, у меня еще очень много дел на сегодня.
It was a pleasure, a genuine pleasure to spend time with you. Для меня было искреннее удовольствие, наслаждение провести это время с вами. Why do I think like this? Почему я так думаю? See, when good people come together, they create something like a field, a network. Почему я так думаю? Потому что когда хорошие люди собираются вместе, то они создают своего рода поле, сеть. It's like a spiritual Wi-Fi. Это подобно духовному Wi-Fi. In Russia, we have Wi-Fi. На русском языке есть Wi-Fi, так и переводится, да, Wi-Fi? We have, good. Yes. So when people come together, even though they may be at different places in the world, they connect through the spiritual Wi-Fi. И когда люди такие объединяются вместе, несмотря на географическую разрозненность, они создают вот этот духовный Wi-Fi. And a field is connected. И это поле объединяет. And then you somehow you feel very inspired to talk because you're inspired by the field. И каким-то образом вы вдохновляетесь общаться, потому что такое поле. Therefore, in spiritual science, one asks a question: what is more important, that the lecturer is very learned, or that the audience is very eager? Поэтому в духовной науке есть такой вопрос: а что важнее, лекция очень квалифицированного лектора или очень заинтересованная, высокозаинтересованная аудитория? And the answer is that the auditorium is more important than the lecturer. И ответ, что аудитория важнее, чем лектор. Should be eager. Должна быть жажда, стремление. Then something nice comes out of the heart of the lecturer. И тогда, когда есть эта жажда, что-то прекрасное может выйти из сердца лектора. The audience draws out the nectar like you can draw out the butter from the milk. Подобно тому, как из молока мы можем сделать, спахтать масло, так же и вот эта благодатная аудитория может спахтать нектар из сердца лектора. I wish you all the best in Psychology 3000. Желаю вам всего самого лучшего в вашем проекте «Психология 3000». Malika Mala, your effort is still called Psychology 3000 or something else? Малика Мала, то, чем вы занимаетесь, до сих пор называется «Психология 3000» или по-другому? Нет, у нас же два проекта. «Психология 3000» — это Говардхан Гопал, мы там помогали ему вместе, а у нас это Институт прикладных духовных технологий Бхакти Тиртха Махарадж. We have two initiations. That Psychology 3000, this is the initiative of Govardhan Gopal Prabhu, and we used to help to him. But this initiative is the Institute for Applied Spiritual Technologies of Bhakti Tirtha Swami Maharaj. Thank you. Now I understand. Все, теперь понимаю. Спасибо огромное, и у нас огромная жажда на самом деле, поэтому мы будем очень сильно ждать еще встреч с вами. Thank you. Our tremendous thanks to you, and we have a tremendous quest for some knowledge and sharing from you. So we are looking forward to meet you again. Yes. By all means. So I wish you all the best, and may some of the points, please think more about them so that they come alive in your own life. Обязательно, пожалуйста, поразмышляйте над тем, о чем мы сегодня говорили, чтобы эти вещи оживились и реализовались в вашей жизни. Thank you, Lord. Шачинандана Махарадж ки джай. Прабхупада ки джай. Thank you, Lord. See you. See you. До встречи.